go tshimologong fela ntate Dusty tla ke tse tshonwe ntate wa ka ke re ke a go leboga ebile ke go amogele mo Star FM mo maitsebeng a letsatsi la gompieno dumedisa bareetsi ba rona di a o dumedisa ntate mo dipa ke dumedise ba mameli ba batle Pastor FM ke ba leboe ka feedback ka o fela tseo re di tsotseng ra leboga ntate Dusty me mo maitsebeng a letsatsi la gompieno re tsweletsa fela puisano re nileng le yone mo nakong e fetileng ha re ne re na le interview ka kwano jaanong go nnile le diputso tse dintsi tse e le gore bareetsi ba rona ne ba botsa ka tsone jaanong re etse a follow up ka se re buisane ka tsone mo nakong e fetileng go tshimologong fela ntate Dusty o tlhalositse mo nakong e fetileng gore ka mokgwa o tsamaileng tsele telele ka teng le Bishop Zondo wa kereke ya Rivers of Living Waters o feleditse le wena o kgona go ka tsosa batho ba ba shweleng ke ntho e le gore bamamedi ba rona ba santse ba sa idumele sentle jaanong ne ke batla mo maitsebeng a letsatsi la gompieno o tle o e hlakise ntate wa ka gore ntho e etsagala ka tselentseng yang gore o feletse yalo o tsositse motho o e le gore o tlhokafetse kgotsa o shule o bo kgona go communicate le yena. All right. Yes. Okay. Right. Modimo a nthuse ke gone o ihlalosa gore motho ona o tsuswa ka tsela e feng ke ka lefatse ke hlalose hantle ke se ka hlalosa ska everyone knows kapa everyone was a part of this because how ka ba part ya something I want to ihlalosa ka tsela ya gore everyone understand because unana gore everyone already knows this now so ke ka lefatse okay it's amaya ka tsela e jena o beya motho letsohong o understand ha o qeta o beya letsoho o hlaela moya o itseng ke moya o litsila wena ha o qeta o hlaela moya o litsila o ntse o tseba hore this person is a spirit medium kapa hore ke gate ya mimoya e itseng so ha o qeta o hlaela le demon le o ntse o tseba hore motho ona you can call wa gona o bitsa moya ofeng kapa ofeng so kena a tlogeta o re ka ala motho ona ke batla go bitsa mang hangada re kala ka ngola le ditso la hae re ngole le sefane sa hae o re gone o bitsa ba hae ba robetseng wa bona ha re bona hore ha rena information ya le bitso la hae le ba hae ke rena ba bitsa re ntse re bitsa hore ndate moholo wa ngwana ona ha e hlahise kapa ndate moholo wa hae kapa ragadi kapa mang then motho ona o tlo hlaela ka motho ona re mo rapeletseng that evil spirit moya o ditsela ona o hlaetseng kapa moya o itseng o hlaetseng re beile ka tuku and then re kala jwale go bua le motho ona a shwileng ha ke tsebe ndate hore ha o bona hore a ke so fitlhe mona ke ka ikalafatsa ka tsela e nngwe e hlalositse nna o na le ntho o understand le mona jaanong ntate Dusty kana re bua ka motho e le gore wa phela re bua ka motho gore wa phela motho o phela ngo o bewa letsogo ha o fetsa go mo ba letsogo ka mokgwa ke tlhaloganyang ka teng gore o kgona go ka communicate le bonkgono kgotsa bontate mogolo wa gago ba ba tlhokafetseng o batla information ka yena kapa general information the world of the dead is very much real and uzabona any information o ibatlang ba tlo ihlahisa and then ha ke batla dipiri tsa motho o ke mo rapellang wa understand ba ha bona bana ba tlo di hlahisa tsona kaofela tsona batho ba molwansang batho ba mhloyang batho ba bolaileng batho ba ha bona ba bolaileng mme wa hae ha ntse a hlokahetse o romang ba tlo ba hlahisa because motho ha qeda go hlokafala batho ba mo bolaileng le batho ba planetseng le folo wa hae o tlo ba bona kaofela a ba tsebe o tlo ba hlahisa wa bona so ka tsela ena ya bafobana o tla ba o hlahisa dipili tse tsusang and batho ba sa tsebeng source ya hao ya information
ba tlo nana hore o mprofita a tibileng kanti no wena o usitse moya ya ba robetseng ke yona e tsenutseng ndo tsitseng tse o bua, because the idea is to deceive batho uri batho ba nana hore nna ke tsamaya le modimo nna ke ntse ke tseba hore ke tsamaya ka lefifi, and ha o sheba batho ha ka ipareda as a man of God a tsamayang le modimo batho ba bangata ba tlotla ho nna, because target ya rona ha se ya ho wina memoya, target ke ya ho wina shelet. The core business is money making, not bringing souls to Christ. Because batho ba dumela mo di miracles tse. Batho ba rata the miracles ka tsela e makatsang, and batho ka tsela e ba ratang the miracles, people are prepared even to suspend the Bible. O lebala o le lentswe la modimo linze really what the word of God says. But at the end of the day, that's why utolauri utaba utseri profito. But the promises profito teo, none of them comes to pass. How na into Israel ekwetsana. Baka o rapela ba o diele fatsi o role fatsi o yetseng into tseo tsang ditusa show, because whatever is happening though is a show. That's why not there is a main star who is starring ahlayelang aliyena the main man. Hauna mohlang o mongata o itseng really hona le service ya o ka ehlayelang ya moruti mang, because motho batho ba tlo sheba yena ba mo bone ba le balena is the main actor. Mona we are starring Stephen Bafana Zondo. He is the main actor. More this thing. Now, yeah, in this thing. So, o tamplela ore badimo ba sebedisiwa. Yes. Mo kerekeng ya Rivers of Living Water. Ba sebediswa ndade. Ke bona the main source ya information e o ritlo itola re bue ka wena. Kinto e tswang go batho ba robetseng ba heno. And then hona lindo engwe mona batho re tola for granted. It going the off topic hanyana re tla khutlela. Hona le mo re buang re ntse re di modimo wa Bishop Zondo. You understand? Yes. Right. How bua ka molomo wa hao ona o re modimo ke ananela tlolo. Ke la ananela tlolo ya Bishop Zondo bopelong baka. Now, how ke motho a balang Bibele? Ndade Abraham una tshepiswa sainzwa le Moshe kara Ejipita baya Kanana. But how na mo Bibele utlwa ibua udimo wa Moshe? Bibele itlo dula ibua ka modimo wa Abraham le Isaac. I fita hanyan ifita u Jacobe. So Satan ona akenyang batho dilikani tsa hae. Uri ba o kenye silikani utsiwa uri do ebi out it difficult uri batho ba design. But in the simple would design a difficult thing behind the scenes. And ari hotela ho batho redesign transport ya uri recover Kenya jwang. Batho bana uri ba kenye silikani sa rona ili fela ba re modimo wa Bishop Zondo ke ananela yona. Ha unzo uri ananela ndo eo. You are accepting spirits. Uri dikene ho wena unzo o kena ka ra silikani ka o bua fela uri ke ananela tlolo ya mang ene ba ba mo ri ke ananela tlolo ya Bishop Bopelong baka. You understand? O bitsa moya eo o bitsa moya itsuleng di shrine tse itseng uri it dise bopelo ba hao. How ka bala Romans 9 verse 9 mona o tla bona uri promise e uri bua ka yona e fuweng ho Abraham ha ise promise ya madi. That's why also the promise ya Abraham is more about Jesus, but ba amehetse mo lena Jesus ba bitso bana ba Abraham. So batho bana ba tla winza ho promise ya Abraham being Christ Jesus. Ba o kenye ho dilekane tsa bona tseo tse tlileng ka modimo wa bo mang le bo mang. Ditlolo e o amohela. Okay. Yes. So mo kerekeng ya Rivers of Living Waters. Like o boletse gore go dirisiwa moya wa badimo. Gona le nako e leng gore Bishop Zondo o bolella phuthego gore badimo ba teng, because most of these churches o tlo fitlhelela gore
they deny gore badimo ba teng. Okay. Ee. Yes, yena o acknowledge gore badimo ba teng. Ha qeta o bua o re ho na le badimo ba sa lokang le badimo ba lokileng. You understand? Yes. And then my question ke ya hore, who is the judge? Ke mang a tsebang ba lokang le ba sa lokang? Who will be standing on the seat of judgment, acknowledge and tseo? Ale mang? Because kaofela rona di dutse mona, rena di the secret tsa rona. Hona le batho ba hlaelang mahlong a batho ba le the holy man of God. Ke ne ke bua le someone a tsaba tlo mo bitsa le bitso la hae. A kena ngona mo a sebetsang Rivers of Living Waters. O na njwetsa ka family ya hae. Ke ngwana a moruti. O ne a bua hore family ya rona ine itsijwa le bana ba modimo kantle ba de letsatsi ha le diketseng ndade wa rona o na intsa tsepo ya hae ba le badimo. Kona manje a ke bua jena ndade ona o tla sa metsi. Ibile una roma batho gore ba no lata ngwana wa hae a kene tlasa metsi. Motho ona a hlaela tswa tlasa metsi o go tla jwetsa this other daughter gore ke ne ke na le papa. Batho ba ke ba ruti. So now how o bua ka subject ja gore hona le ba lokileng le ba sa lokang, how do you know? Yeah. So the moment o nka kereke ya modimo o iruta ndo tse jwalo o ntse o lahlehisa kereke ya modimo, because ha ona Bible mona e bua ka badimo ba tsona o latelwang ba lokileng le ba sa lokang. Yes. Hona le mo o buang teng gore batho ba bewa matsogo. Ka nako tse ding re bona batho ba bawa ba wela mo fatshe. Hona le batho ba ile gore ba tla mo kerekeng ba ile gore re ka re ke high profile people. Ba ile gore le bone ha ba bewa matsogo bone ha bawe. Yes. O ka re tlhalosetsa fela gore batho ba bawe ba a ke ka ba nyatsiwa because they've got nothing. Yes. And then go dirwa show off ka batho ba ile gore ha bana sepe ba ke bone ba ile gore ba pitika mo fatshe mo bawa ka ba dira metlholo. Yes. Ndade ke ne ke le Ashar. Yes. Ke hopola one day a be a le tso Rebecca. Then Rebecca Malupe. Yes. Then una batla owa then ka mtshwara. Ha zanga aya phili. Amdiela fatshe. Wa understand? Because ba tla ho yena o fa tšhelete. Kapa go buteng ba bona bo etsa hore se baka sa hae se tletseng matsela se hlaele ska sebaka sa modimo. So ha e show off ka bona. Ha o ka sheba even baruti motho ana a hlambalazwa haholo every time ke moruti poso. Ke yena ana diwa haholo a itse setseiso ka ra baruti kaofela. And ha ke hopole moruti kowo a lele kuweng ona no. Mohlang ana a bewa litso a wela fatshe. Because he's a businessman on his own. Ha tsamaya a reka dikoloi tse durang ha reke ka koloi ka tšhelete ya ministry. Una di tšhelete ho yena, he's a taxi tycoon. Bala ke hopole mohlang ane awa. But ha batla o etsa sport wa le seiso go ena tlo dula o diwo. So batho ba ile gore ba wisiwa ba ke go showcase the power e ana le yone. Right. Ya de kaofela re bala Bibele batho ha ba dutse khara le fifi ha ba sa khona o bona ba inga matla le fifi ba bitse matla a modimo. Ha go njweze go kai mo khara Bibele moya o halalelang o ne wa tloa wa dia batho. From the time batho ba ne ba kopa hore ba no kopana le modimo on Mount Horeb, modimo a hlaela batho ba ne ba tsuwa ba kopa moshe hore a be yena a no kopana le modimo. Ha ona mo kopana hore batho ba ne ba diwa ba lahlelwa fatshe ba etsang. On the day of Pentecost, when the Holy Spirit came down, people began to speak like drunkards. Ha ona mo bona hore ba ne ba wela fatshe. So ena ya wela fatshe ena, it is meant to create a show. Oh. Okay. Yes. Yes. Hauna moto or Peter una arapela moto aizang. There were only people banana certain diseases, like people with epilepsy.
ba le mafu a disease le dimono la epilepsy a rene le hlaela ke no rene le diela motho fatshe even from Moriki na una mo utlore yone modimo because una le matimona a mangata una tsona hore a motiele fatshe a itse show of ka ena ha una mo kopana ka ndo eo. So these foreign spirits ke tsona tse itsang ndo eo. So batho ba tlhaloganye go simola mo letsatsi la gompieno gore ha o ile go dikerekeng tse di tshwanang le tseo boa o itse gore go dirwa show off ka wena. Batho ba ile gore ba na le ditšhelete ke batho ba ile gore ke di-politicians ba go godimo ka maemo mo botshelong ha ba we batho ba ha ba wisiwa go tshameko ka bona ha ba wisiwe ndade because they are not here gore ba tšetsa show off ka bona. And I always do about Baba Kenyetse Masho because at the end of the day, that's not about CLM court. Because remember, we are in a money making scheme that must look like we are doing God's business. Yes. Yeah. When we are self enriching, that guy only the my bag say 2. Each my bag is 3 million. Oh. You understand? Yeah. So only the color is say 2, that's 6 million. So for him to afford that life, he must fool people. Yeah. Ndade fela o re ke radio. Ke na le di photo tseo ke ne ke rapelwa ke wa fatse ke etsang that. But the more ke ne ke wa the more bophelo ba ka bo ne bo senyeha. Every day ha ke ne ke wela fatse my life was becoming hopeless. I've never been so poor until the time Rivers of Living Waters. From the day I walked in that church, I've never been that poor. And I thank God when I came out, because this year I'm turning 50. I thank God when I came out in time, because I have enough time to rebuild my life. Yo, that's the yes. More na kunya fitileng o buile gore go na le di reng. Se ba ruti bo pastor kgotsa bo bishop ba di kenya. So di reng tse di na le di power tse le ke tse di makatsang. Yes. Se ba di tsayang somewhere ko bo Nigeria or whatever. Motho askawa. You understand? And now uri ndo eo ke mogahlo o i1. Dipahlo tsa bona di aparo tsa bona kaofela di a tswana. Sheba di aparo tsa Rivers of Living Waters. Sheba di church tse dingwe tse hlaelang. You understand? Tse hlaelang una le kereke engwe e hlaelang ba ingile logo ya Rivers of Living Waters ba ikenya hati fela. Ba etsang ba ka o ka sheba dikala tsa count eo. Ke dikala ba di fuweng ha ba kgethe. Ba tlo tswetsa gore ha o tsamaya ka count ena dikala tsa ha o ke tsena ha ba ikgethele tsona. Yeah. Sheba dikala tsa Rivers of Living Waters le tsa Tirano. It's one color. There was a time ke ne ke na di problem ya o apala t-shirt e blue because ke ne ke bona gore ha ke aperile ke ka ra Tirano. But yena ha bua on stage o bua contrary but nna ke ne ke feel gore no this thing is one. Ka tsotla ke reka e red nyana. But still ke ne ke feel ndo ena gore ndo tse di ya tsamaelana ke me one. Ke kereke e one. You know that it does. You are so lucky, Lona, because dilo tse la di lemoga le be le tswa mo teng ga kereke. But still go santse gona le baruti ba ile gore they are still there. Ke se ba thibelang gore mo this church. Okay. Is there anything that is holding them back? Yes. Ao ga sheba baruti ba bangata ba ditseng kara Rivers of Living Waters. Basadi ba keni ka tlasa tafole because hona le mo ao ga mmamela ndade ana Isaac den boy ana abua ba keni ka libaka la hore ba keni tlasa tafole hona le mo ana bana le bona a kenya ndo tsa hae ka bopeo tsa bona wa ba user. You understand? And ba ao ka sheba ba ruti ba bangata that are on a payroll ke batho ba ne ba isokolla ke batho ba bangata ba bore bophelo ba bona bo ne bo le hopeless. And how ka sheba batho ba bangata ba jwale especially bomme ba tsere dipiri tse ngata tsa banana ba dula ba kanzela banana ba hana o amohela maemo ya uri bona
ba abuse itswe. So they are there for the money because bona havana livelihood on their own. Few pastors that are on a payroll that have their own livelihood. So ba dutse wana mo ka libaka la tšhelete ka lebaka la hore ke mosebetsi ha ba ka tswa ba tlo pila ka eng. And ke batla mohlala ona ke o qalileng wa hore o ka re ntate Qobo since ba mintsitseng ke ka lakatsa hore ha tswe ka bophelo ba hae a no tsusa dikgwebo tsa hae a siele bana leruo la maniti because ka rando eo wa senyetswa fela. And ke hopola hore that man was the first man ane a healing a story building ka ra Golden Gardens. But ka o fela o ba bona o kena ka Golden Gardens ba a healing the double story buildings bana di ikalle ka yena. So mokgatlo batho ba dutse mona ba bangata ba tsebang ditedi tse o re ngwana ha repuweng o nolla ho memang and ha o ka sheba hona le banana ba dula ba le kanzeleng because they are failing to accept this thing. Ya hore how can I ke kene ka ra ke ke kopane le ndejeng. So mosebetsi wa bona o dula ba kanzela bana ba kwala hore bana ba ska ya public bana ba ska bua. Okay, wa ibona ke mosebetsi wa bomme ba ke mosebetsi wa bomme bontade or haka hopula any other pastor who is on a full-time payroll at Rivers of Living Waters, who was making his own life on his own, it would be a problem. How no yet as well? You were supposed to be making your own life money independent of Rivers of Living Waters, because how no yet Abraham una rixa the special suits, rixa the partakers and the like. So ndati abonora una pila engwa akamtola mbe yapila high una tswana uri ambuye hambe batho ba stop reka disutu tsa high atodele a dependa ho yena a gono mo employer a gono mo user but the rest of these people they are in for the money because they could not survive on their own. Okay, yes. Ha re boela morago hanyane ntate re buile ka batho ba tlhokafetseng ba ba shweleng. Re buile ka dithotsela tse le gore di a sebedisiwa mo Rivers of Living Waters. Now apart from that ra utlwa go na le bo mamantwane ka Setswana re ke bo mamantwane ka Sesotho ba re ke bo mankgane go na le maeba nthote di sebetsa jwang ndade ke ne ka bona batho abo ke bua le bona ke bule le mme o mongwe a tswileng a she was admitted ka ICU a kopa o thola mangane o ne a tla a mo bona a wa etsang and then after that but yena o re a ke le aka ICU ke ne ke bona o re mangane ona o tswa ka Rivers of Living Waters but ke story tsa batho tseo re ke bua seo ke se boneng. Okay, na ke bone morubisi as a manager ke ne ke supervisor batho ba sebetsang hona di volunteers ke cleanang wa hlaila morubisi o disturb batho o mata ka pamisa le botsola ka in the mighty name of Jesus I bring you down. Morubisi ona wa kutswa ka udimo wa ya fats ka fitla ka upika ka matsogo ka ya le ona kantle ka bua le ona uri ha o ka gutla mona o tlofo ka shuta ka montsha yena uri morubisi ona ke buile re morubisi ona so the next day morubisi ona ka utlola o shwile behind the church building. Ke yona into ke bone morubisi batho ba bangata banze ba tsaba and then hona le batho ba cleanang kare batho ba bangata ba ne ba bona dinoa tsenyane tseo o no ra o ka bua ka tsona o cleana ba kopana le small snake eo ba tlo utibela ba tsa o batle o cleaning o le volunteer and everyone will bad mouth you because into tse o di bonang ka letsila tse sa lokang ha o tswana o bua ka tsona ha o ka bua ka tsona immediately you are made a demon kona manje immediately ba o bua hambe ba o etsa demon. Now ari put this other person o re setšhaba o kae why kereke ya Rivers of Living Waters ba dumela o re setšhaba a tibelwe ngwana ona robala ka ra tent kereke ona intse a hua a robala mona a sokola ra bona ndade a monyalla mosadi
ra nana hore ke lerato ka o inyaletse yena mohlang a ya ho ngwana a batla ngwana a re no ke mo mohlang Setjhaba o na tibelwa but ha no o tibeli directly a ditaba tsena o tlo hlaela batho ba tlo kusa ka ditaba tsitseng o tibelwe mosebetsi but ke batla hore setjhaba se dutseng batho ba dutseng ka hara rivers of living waters you have to account for setjhaba ba mo tseba hore una le ke re ba mo tseba setjhaba o buang ka yena ba mo tseba ntate ke ngwana o na innehelang o na sa ingi rivers of living waters ka mosebetsi ke ngwana hore batswadi ba hae kaofela ba hlokahetse so o na itulela kerekeng re mo bitswa tweba ya kerekeng o na pila ka hara kerekeng but from the day ndade wa hae a mo bitsang ndade wa hae and o know hore ha ona le problem le setjhaba as a manager una sa fonele anyone else una fonela bishop una sa mingi ska bishop una minga ska ndade wa hae ka o vela re ritse ba hore setjhaba ndade wa hae ke bishop una ri nako ke ne ke na di disagreement le setjhaba that the bishop una fonela 2 hours a bua le an khalumela ka setjhaba but ne sa tsebe hore ha an khalumele ka lerato la hore ke ndade wa hae una shebile msadi wa hae so ke kopa batho ba dutseng ka hara rivers of living waters go tlisang setjhaba a sebetse ngwana ona o nnehetse too much ka hara rivers of living waters that's ha ba ka mogona because motho a ka bona hore mona ha ba ka mogona o re a khutlele so mosadi wa gagwe o kae o na le yena mosadi wa hae o hana because una dula next door le office ya ndade eduting Unitas Park una tseba ndo tse tsalang kaofela una le even mabijo ba ga mo kopa hore a clean office eo ona sa batla una re fela mme a le teng o pretenda o cleaner mme ha ke da o tsamaya le yena wa tsamaya because una tseba hore una le motho a tlang ha tlo mtola mona a tola a cleaner o tlo mo etsa something eo and today hari buang Setjhaba is being demonized in the church because whoever speaks the truth becomes a demon. Kereke eo niti haibatlei ha o batla o tsamaya le mona ona bua mashano ka batho bua ndo tsembi ka batho ha o tlo ba favorite ya ndata ya ka motho le gore o na le moteng ga kereke ya Rivers of Living Waters ke tshepa gore go na le batho ba ile gore ne ba tsena mo kerekeng ba na le di expectations tse di rileng go na le batho ba ile gore ne ba batla sele le sele go ya ka experience ya gago a re batho ba ile gore motlhomong ba batla go nna le bana ba sa nne le bana ne ba kena mo teng ga Rivers of Living Waters go ya ka experience ya gago a go kile ga nna le batho ba ile gore ba kile ba nna le bana ba ne ba ba tlhoka kgotsa ba kile ba nna le dikoloi le matlo ntho tsena kaofela tse le gore ba di tshepisiwa ndade ha ke ba hopole ha ke bua jena ho na le mme o mongwe a sebetsang ka sick bay mme ona ke nurse ke head nurse ho na le nako bane ba ema ba profita ba rutlo ba le ngwana up to day o ntse a sebetsa ka sick bay that is if she is still there ha na ngwana ha ke hopole batho bane ba rapelwang ba le bana ba hlaela ha ke hopole motho ana a tola mosebetsi ka lebaka la ho rapella ke one of them ha o no hore ke ne ke tola mosebetsi ka lebaka la hore ke rapeletse le bishop ke ne ke tsona ba ke na le mosebetsi o tsosang nna hona ba dindo e tsa tseng ya hore ke lahletse le di business ana tseo ke ne ke na le tsona ke tse ke le ka Rivers of Living Waters. I'm in the process of rebuilding my life so indo tsa mona fela o promise wa dindo ka moya elitsila for the show o fa batho hope in the light that is aware a gona la ile o one o tlileng ka mathata a re ke na le bothata bo so a tswa a tshwere something ka letso a re ke kreile this thing ke kreile ko Rivers of Living Waters ndade nna ke hopola ndo tsa show ha ona mo ke hopola ndo tsa show ha indo ya maniti ha ona ngwana very few ba o ke ka ba pointang
uri ona utotsi into ena ka lebaka la rivers of living waters, ona utotsi into ena ka lebaka la rivers of living waters is very few, if there are any I can remember. Uri motho ona o rapeletswe a tola mosebetsi o ntse a dutse ka ga mosebetsi o up to date, mosebetsi ona game and state. Yaanong ha re bua ka kganye ya bana e ha ke itse bonnete ba kganye ke feng gore Bishop Zondo o na le ngwana wa moshimane hana bana. Ntate modimo o tla o poqa ha o ka etsa show off wa etsa drama pela batho o tlo ba jwalo o re ha hao o tlo ba jena ka tswa una di stories tse ngata tse itsalang ore mang o tetse le tekala mang a etsang that's why o sina ngwana. Modimo o tla o bontsha ntate ore yena ke ena modimo a enzeng le godimo le lefatshe o tla kena ha hao a re ndo ena ha ino biteng ho tswana le ndo ena ho na le batho ba uswang ho na le diruma di tsamaya le ka re dinga for granted ore wa bona mme mang mosebetsi wa hae ka ore ha o ka ba le ngwana o hlailang ntate ha ka robala le ngwana wa ngwanana a ba pregnant. Batho ba o mosebetsi wa bona ke wa o inza mbatseo ba teng ba tsitswang ka mabitso ore mosebetsi wa motho ona re bona a ska motho a special but mosebetsi wa go inza timba tsa batho. But ke batla ke tswetse batho ba jwalo bona bao ore Abraham ore Adam hana just fat una tsa tsebo ore o jala lefu on all the generations ibile alahlelwa ke favorite son ya hae ine bizwa Abel. So batho ba yeming le Satan ba nze ba thusa Satan with the abortions to our suspecting children. But the orindo e ba ijala malapeng a bona bana ba bona ha ba no bona into e bizwang lenyalo, not because I'm pronouncing it but because it is walo ka baby. Una le batho ba ba rute ba se bua ka bona uri ba tla inga bana ba batho ba re pueng bana ba cancela ba sapure so bana ba ska bua ba ska itsang into ena ba ijala malapeng a bona ba tlo ibona uri repuki eng and motho a itsang jwalo a ska ba le bana a dule asina bana a barren, it is very good, but how na le bana o it's coming. So ha re kwala ya no that ya bana. So o netefatsa gore Bishop Zondo o na le ngwana wa moshimane o a sina bana mme o very true, and then go na le batho ba tswang ko ntle ba ba kena mo teng ga kereke ba kopa bana ba sina bona. It's very true. Hosanna has got a very beautiful, loving wife, a very good human being in general. But bana habai. And then, thaka de ganye ke gore wa gona le bo mme mo teng ga kereke ba ileng gore ba cancela the victim sa race. Bomme batho ba bomme ba bomme le baruti ke mme o one le baruti mosebetsi wa ona o kanzela batho bana gore ndo ena iskatswa ba bue le bana ba ba khuke iskatswa but ha o ka ba sheba batho bao bana le bana and then go etsiwa ntwe go promotiwa ntwe ya gore go dirwe le di-abortion di-abortion uri the so-called men of God ahlaile anze a halalela and then wa re baruti ba tseba ka ditho tse ba thotse baruti ba tseba ntate ha ona moruti a sa tsebeng baruti ba tseba baruti ba kaofela ba tseba into e tsala mo I want to meet one kona manje una le moruti a batla ono hlahisa kae a bue kae ha tsebe hore hona le batho ba tshwereng di-dates tsa hae yena a le victim ore letsatsi lena ho no wa etsa this and this ho wena. You understand? And the problem e nngwe ke ya hore di-victim tse ngata that's why o tola hore ha o tala ho bua o ya out mona o no bua hore kereke ena hore bua batho. The leader of this church is a serial rapist. Bo me ke bona ba qalang ho hloya into etsa hore ba o hloya ha ba hloyi wena pese ba gone ho hlarosa hore how could they allow themselves to be victimized in this way. So enga ya bona ba inza ho rona
Because ba entse something wrong. They don't want to accept it. There is nothing they've done wrong. They are victims. Okay. But hona le bao bane ba tswara bana ba bona ka matso ba no nnehela bana ba bona. O re ndade o qedile ka nainga ngwana haka ba teng le bona. Yeah. So go ya ka wena, in order for this thing e ka fitla go bokhutlong ya fela this thing, bomme ba tshwantse ba bue. They must come out and talk about this thing ya go tlhekefetswa mo teng ga kereke. Yes. As long as bomme ba tshwantse ba thotse, this thing will always continue. This thing is continue ndati. Ito ya phili haholo. But the problem ya teng ke ya uring ha intse ya phili. Ndade ha una mtswadi a batla ho dula ka mfutana. Ha una mtswadi a batla ho dula le bana ba senang future. Because it cover for a while you travis. But ha ntse o hula o tsofala. You want to see your daughters getting married. You want to see your children making it in life. You understand? But haven't ba truth that ba ze ba ibukeletsa mofutsana ka hara malapa a bona. Go bohloko ndade go dula le ngwana hao a sa nyalweng because ka hara Rivers of Living Waters ha una le nyalo le tswang ha le ka ba teng ke la 2 minutes. Una le motho o ngwe a sharang bishop. Motho ona a sharang bishop ha so nyali. Every time unari bishop ari ke ufa msadi kiwo. Then ka mobitsa one other time kare wena, how is it that every time bishop uva msadi wena wa hana ari ha utsi na uri muna ufa msadi a tedile kae wa bona ha empila batho a tsari msadi kiwo batho ba batla ho nyala o zo ru bedile kae na ende kana go ena ke nisa tsibu ri tso tswari ka mari bua ndo tse generally outside. Understand? Uri muthu ona why amfa muthu a tedile kae. That's why we know ha ke na interest. So ke karabo e thola mo monneng. Gore ke karabo ke thola kara ha monna eo. Uri no, u betiri ke dule ke single like this. Is the out the form that ke doing kaen. Yeah, that's ho thata ile ka nnete. Ho thata ndati. Ho thata ntati. Ho thata. And then hona le mo abuang. Ha bua ari basadi ka ufela batswana ke flavor fela. And then kare motho o ngwe kare why mona moholo a bua jena haile pulpit e halalelang a buendo eo motho ona re hona re hona le musadi o ngwe a msogodisang una na ru special. So ba tla o mjutsa pila batho uri how special wena ke flavor fela. You are just like any other woman e o ke rurutsile yena. Wabona? Because there is no way you can use a pulpit ya modimo bua ndo tse jwang. O fitlile mo jwang ke eng e o bua ka yona. Ya o bua ba zadi ka ofela ba tswana ke flavor fela. What are you on about? No ke mathata. Ke mathata that. Ya no so that batho ba kenang ka ra sebaka seo. Ba kena ka kgetho ya bona. Ha o kena mona o na le ngwana wa ngwana a kena ka mona. But ke batla o hlokomedisa one other thing. Ha ke so bone bana ba o letseng ka Rivers of Living Waters. Motho a re nna ke kene ka Rivers of Living Waters bana ba ka ba hodile ka ra sebaka sena ke se. Ha ke ne ke kena mo ntate bana ba ka bane ba sa ba tlo atumela kereke ba ne ba tsamaya ka force. Kereke ya modimo e raise the generations. It is a father, mother, and their children. Baba tswadi ba bangata ba dutseng ka Rivers of Living Waters. Ba dutse bona bana ba bona they have nothing to do with that church. Ha ba ntse ba jakela church eo ba khutla ba tsamaya, they are extreme drunkards. Ha una ngwana a urile ka ra sebaka seo a tsabang modimo a tsamaya ka bohalaledi. Yeah. So bagolo ba ha ba le mo gento e le gore ya etsagala mo. Ndade le fifi ya kwa ramahlo. Ndo ena re ka etsang dati. That's why utola re campaign ena re etsang selemo sena. Harina campaign ya uri tsamaya re no shapa zondo. Harina campaign ya uri tsamaya re no chisa kerekeng.
re etsa campaign ya hore beware, but above all things in our private rooms re hloka hore rapelle batho ba belehe mahlo, because ndwa ya moya ha se ndwa ya nama. Ha o no ikgona ka o tsamaya o re o no tshisa o no etsang, because the same people bona o tlokopana le bona ba o lwantse o re wa ba thusa, because ke makgoba a lefifi ndo re tla ba thusa ka yona ho ba rapella. Re o bua jena bana di tsebe ba tlo utlwa, ene o tla bona ba tlo ema hole bana le ntsebe, but hona le bao ba paletsweng ke Satane, di victims tsa hore ha o ka kopana le yena strateng o ntse o tsiba hore ena ke victim, but yena o nahana hore o tsibe o ka o tsela ka mate. Yes, ka wantsa a ba batla go utlwa ntho e le gore e buiwa ke lona batho ba ile gore ba tswa mo teng. Yes, so ha re ba rapelle that leeto leno ha re ba rapelle modimo tlo ba bula mahlo. Morena Jesu ha shola sefapanong hore batho ba ye diheleng ka di-cult tsena, ka di-sex cult tsena tse tshwereng Bible outside ka hare ho lobo Satane. So re tsona ba rapela modimo o tlo ba itsa 1-1. Ke mang o nahana hore nna, because rona batho ha ke eme mona batho ba nahana hore I'm good, bitterness against the man, against bitterness against the man. That man I loved him. O no tsona hore ha o ya ho yena o bula yena pele. Bophelo ba rona bo ne bo useless. His life came first. Ke bula 2012 ne re ha re tswa kerekeng ke ne ke sena nako ya hore bana ba ka ke ba feletse, ke ne ke sala ke mojotso wa re tsamayang re bona hore ka tswa jwang. Into e important ke building ena, into e important ke bishop, but kona manje re emi mona re ntse re bana Yesu hlokomelang mona ona re ntsa mohlolo e da re ka bua ha o ka sheba 2012 ela engine garage mona una dikolo ne di spina mona ke ne ke sebetsa le intelligence ka thola information ya hore no bonta de mokoto mo ba le tseng ba spina mona ha ba spini fela ba spina hore ba organize batho ba tle ba tlo tshisa kerekeng ka itsamaisa bonta de mokoto a ba fitla mona ba tola sebaka seo se tletse dikoloi tsa maponisa. Ke runa ba ne ba protecta kereke eo, but modimo a re bula mahlo re understand hore bonta de mokoto they were not against anyone, but ba ne ba tla o hlokomedisa setjhaba sa valley uri beware, because re tsamaya le Satan e kgolo and ha ne re mametse ka nako eo the rape case tsena re bua ka tsona tsena tse ngata ha kalo di ne di so ba disiyo manyalo a senyehile a mangata ha kana ana tlo ba a siyo. So bontate Mokoto le bo Mabotjo ka nako e lentse le mo teng ga kereke eo ha ne ba leka go ka bula batho matlo lona ne le ba rapella mo kerekeng gore ba etsa gale ke ntho tse dingwe tse le gore di tla ba le matla kgotsa yes re ba rapella hambi ndati the first thing ke ne ka etsa ndati ke kopana le bona ke ne ka kopa tswarelo bana ba baithu ebile ke ne ka rapella le bona hore ke reverse all the cases se hore ne di buang against their lives le ka hara rivers of living waters. Now batho ba mangata ba ka batla ho understand hore how did the church survive all that attack. How ka sheba that attack, how ka sheba o tla o chiswa tent ya ka prayer garden, because ka ratre ya tent ya ka prayer garden uno concert wa madimoni pila batho ka ofela madimoni a buori bo Mokoto ba tlo bua ka 1 2 3 wa feme o tlo bua ka 1 2 ba to invite us so and so. It was not the Holy Spirit, madimoni ana re juetsa ka rateng eo and how ka sheba ha ine ichiswa modimo o dumeletse hore le bota le rako la prayer garden leo le diwe fatsi tent ya teng ichiswe because una o use wa madimoni o deceive bana ba modimo. Hari bua the so called upper room eo bishop ikereke eo itakenu le manga ba mang batho ba kena rivers of living waters ba sa tsebe ka yona hore ina le eng o jwang ka side in the ikreka on the other side le bota leo le tloela fast, and whosoever contract a tlo try hore a lokise le bota leo o tla bona hore o tletsa nga bophelo ba hae, because modimo ka sepele ke ena a batla o expose and le rako reo re tlo wa one day wa o etsa la manyala ka odimo mona o tlo bule ya fela le tloela fati tu o hlaele, because ndo tse tsala mona have nothing to do with God. Yeah. So in conclusion, and that
let us go back. Re go na le puo ya gore bishop o na filwe nako e itseng to repent. And then up to so far ha go etsagale sepe. Yes. Now ke eng se le gore go ya ka lona se tla etsagala because ra utlwa gore this is the last year or nako e le gore ona e filwe e fedile. Yes. Right. The problem ya Satan e one. O bontsha re ruo, ha o bontsha re ditlo fela jwang. Because Satan a gone blessa motho. Whatever come by the kingdom of darkness itlo fela. Una le mo modimo ana am protect. Ha ona o sheva ka nako eo ka 2012. That night it is wa ke rona or what happened on that night. I need to protect out the king is culture. O dijwa ke rona or what truly happened. Ona le modimo mona ana go tla ambonso gore majwe eo ke ne ke wa lahlelanna country ana tshisa batho ana fetwa ave mollo because there is not with nothing inside re use amajwe ao batho ba lahlela kare ke ona re wa gotlisa ha re wa gotlisa ho batho bao ana fetwa ave mollo a tshise batho ha o ka batla o tseba on Levi Mbata on that night batho Levi Mbata ine ya hlole ya ho handla batho bane ba lemetseng ka kerekeng ba o ka majwe ao ne re lahlela a le matsa batho because batho bane ba England wa ya moya ba etsa ya nna so majwe ao le mollo o uno sa approve uri this is a holy man of God une o mufa the grace period ya uri a repent a khutlele a inge setjhaba seo sa modimo seo a tsamaisang di heleng se khutlele go modimo yena a bona uri money is very important iri go jotsa ndo engwe ke etsang da de krapela mona ona ha ke mo rapela uri ashwe ke mo rapela uri even the day I am on his podium ha ka bua uri baneso ke ne ke ne etse kereke ya modimo go le fifi ke rapela uri a skashwa and nothing must happen to him until he speaks abule molomo wa hae a bue uri baneso ke entse 1 2 3 even ha ke ne ka rata out yona le uri ha qala o idinounce ashwe re rapela uri ha ona mosang a tlofa because re batla uri fe pele ho modimo. So grace period ya uri modimo o tlo etsa ka tsela e jena le jena ha ona motho a ka tsibang re ka bua mashaka uri modimo o tlo dila le yena ka jena but what we can say ke uri the grace period has expired. That's why o tla uri ho yema batho ba tswana le runa people that are led by the Holy Spirit uri re bue batho ba sa tswarang setlare batho ba sa tsepeng madimona ba tsepang modimo fela uri bue uri kereke ya modimo that e khutlele ho nwa yona but nako ya hao e fedile and the house zanga una le campaign enza uri a lose membership. It is this campaign ekaleng 2020 it will uri a lose membership ki campaign ya runa number 1. Number 2, campaign etleng ka corona. Those two forces will bring him on his knees financially and numerically. But una le batho ba tlotluwa ba tlotsamaya ba tsotila hae because ka nako ya lockdown batho ba sa use di oil tsa hae ba sa be matsoho le yena una le tseo modimo ana ipona hatsa ka bona uri ha di tsamaya le nya tlo di bless ha di tsamaya le mona ona di bewa ka matsoho a fail out o tlo senyela ka mapilo a rona. So we cannot definitely say this is what is going to happen, but I'm telling you our campaign will bear much fruit. Tate Dusty ta re leboge gape ntate wa ka nako gago mo maitsibong a letsatsi la gompieno me ke tshepa bamamedi ba rona ba nketse go le gontsi yes mo puong ya gago ya letsatsi la gompieno mme re ntse re leboga nako le nako ha re le kopa ba gaetso tla yang le bueng le bamamedi ba rona le ntse le etsa fela yalo ke a leboga ntate then ke kopa bamamedi ba rona ba show the feedback ba ka mamela bathule mona ba batla re hlalosetse mo re buile ka tsela eo e sa understanding ha ba bue le rona re kgone go tlera re ba hlalosetse tsona both negative and positive. Yes. Ke a leboga ntate. Ntate ke lebogile thata ka nako ya gago
me wena moreetsi ko gae ga ile gore o batla go ka bua le rona dinomoro tsa mogala ke 079 306 3096 ke tsa mogala ebile ke tsa WhatsApp me o fane ka feedback ya gago moo re dasti ka moso le ka moso modimo a go bee seatla ke a leboa modimo ke o thank you nangina he ya mothetso ke yone puisano ya gona le ntate dasti ya maitseboa letsatsi la gompieno be ke tshepa jalo mothetso e ke go le go thata ebile